As I learned from growing up, you don't mess with your grandmother, and what she says goes. ৭০ বছর রাজত্ব করার পর ব্রিটেনের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদী রাজশাসক রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ব্যালমোরাল প্রাসাদে মারা গেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। বৃহস্পতিবার তার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বেড়ে যাওয়ার পটভূমিতে রানী এলিজাবেথের পরিবার স্কটল্যান্ডের ওই প্রাসাদে জড়ো হয়েছিলেন। রানী ১৯৫২ সালের সিংহাসনে আসীন হন এবং তার জীবদ্দশায় বিশাল সামাজিক পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছিলেন। তার মৃত্যুর পর তার বড় ছেলে প্রাক্তন প্রিন্স অব ওয়েলস চার্লস এখন নতুন রাজা হবেন এবং ১৪টি কমনওয়েলথ রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে দেশের শোক পালনের নেতৃত্ব দেবেন। এক বিবৃতিতে বাকিংহাম প্যালেস বলেছে, রানী আজ বিকেল ব্যালমোরালে শান্তিপূর্ণভাবে মারা গেছেন। রাজা এবং রাজপত্নী আজ রাতে ব্যালমোরালে থাকবেন এবং আগামীকাল লন্ডনে ফিরে আসবেন। ডাক্তাররা রানীকে তাদের চিকিৎসা তত্ত্বাবধানে রাখার পর তার সব সন্তান ব্যালমোরালে চলে যান। তার নাতি প্রিন্স উইলিয়াম এখন সেখানে রয়েছেন, আরেক নাতি প্রিন্স হ্যারিসও প্রাসাদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। Boy has learned everything there is to know about the Queen in order to make her portrayal as accurate as possible. She's an outdoorsy person, and I'm not outdoorsy, but she just, like outdoorsy people just are more like, just get on with things a bit more. She is one tough broad. She really is a tough broad. That's a really good way to describe her. Talk about the Queen without talking about her fashion. My lords and members of the House of Commons. She's a woman who wears many hats, both literally and figuratively. It gives me particular pleasure that this visit comes so soon after a vivid and effective demonstration of the long-standing alliance between our two countries. It said the Queen has sported an estimated 5,000 hats in the past 50 years. When it comes to birthdays, the Queen's is one of a kind. She actually has two, her real birthday on April 21st and the public celebration, Trooping the Colors, that takes place on the second Saturday of June and basically shuts down London. Over 1,400 soldiers, 200 horses, and 400 musicians take part in the event. So it's quite this. Despite her regal title and status, Queen Elizabeth is one supportive granny. The more grandmother bits, the more I can get advice and suck all that information out of her and all that experience that she's had for so long. Things were rapidly building up steam towards the wedding, and I was given a list in the first meeting of 777 names, and not one of them on there I knew, and I wasn't too happy about it. So I rang her for a bit of sort of moral support and a bit of backup, and she said, "Don't be so ridiculous. Get rid of the list and start from your friends." She's been very generous and not sort of being forceful at all in any of her views, but I feel she's been there sort of a gentle guidance really for me. She has that amazing ability to make anyone relax, and that's a skill in itself, and she's very good at it. But we want to know, what's your favorite thing about Queen Elizabeth and the royal